Welcome back to Harry Potter Parsed in Italian. In this video, we'll work through the second paragraph of Chapter 1, Il bambino sopravvissuto. Let's start by listening to the paragraph all the way through in Italian, and then we'll break it down. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grunnings che fabbricava trapani. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dursley era magra, bionda e con un collo quasi 2 volte più lungo del normale, il che le tornava assai utile, dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare i vicini. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Now let's break this down. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grunnings. Mr. Dursley was the director of a company of name Grunnings, literally. Notice that it is Signor Dursley and not Signore, as we had before. When Signor comes right before a name and is not used on its own, it is Signor rather than Signore. Una ditta is a firm or business. Notice that it is di nome, of name, for named. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grunnings. Mr. Dursley was the director of a firm named Grunnings Che fabbricava trapani. that manufactured drills. Fabbricava is the third-person singular imperfect of fabbricare, and trapani is the plural of trapano, meaning drill. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. He was a man stout, robust, almost without neck, and with a large pair of whiskers, literally. Era, he was. This is the third-person singular imperfect of essere, and because we know it's third-person singular already, we don't need the pronoun il to make it clear that this means he was. Un uomo, a man. Corpulento, corpulent or stout. Nerboruto, robust, brawny or muscular. Quasi, almost. Senza, without. Collo, neck. E con un grosso, and with a large or thick, paio di baffi, pair of whiskers, literally. Altogether, though, paio di baffi means mustache. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. He was a big, stout man, almost without any neck, and with a big mustache. La signora Dursley era magra, bionda e con un collo 2 volte più lungo del normale. Mrs. Dursley was thin, blonde, and with a neck nearly 2 times longer than normal. La signora Dursley era magra. Mrs. Dursley was thin, bionda, blonde, e con un collo, and with a neck, quasi 2 volte, almost 2 times, più lungo, more long, literally. This is how the comparative is formed in Italian, using più, meaning more, più lungo, longer, del normale, of the normal, literally, or just than normal, longer than normal. Il che le tornava assai utile. Which for her proved to be very useful. Il che is literally it that, but here functions more as that which, or just which. Le is the feminine object pronoun meaning her, or for her in this case. Taken all together, il che, le is something like which for her. Tornava, turned out or proved to be. Assai, very or quite. Utile, useful. Dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare i vicini. Given that she passed a large part of the time in stretching it over the hedge of the garden to spy on the neighbors. Dato che, given that. Passava, she passed, third-person singular imperfect of passare. Gran parte del tempo, a large part of the time. Ad allungarlo, by stretching it out.
Here, the lo attached to the end of the infinitive allungare means it and refers back to her neck, or collo. Oltre la siepe del giardino, over the hedge of the garden, per spiare I vicini, in order to spy on the neighbors. Dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare I vicini. Given that she spent a large part of the time stretching it over the garden hedge to spy on the neighbors. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley. The Dursleys had a little son of name Dudley. Literally, figlioletto is actually the noun figlio, which means son, with a diminutive suffix attached to the end to make it something like a little boy. Notice that we have here again di nome, of name. E secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. And according to them, there did not exist in the world a boy more beautiful. E secondo loro, and according to them, non esisteva al mondo, not existed in the world, un bambino più bello, a boy more beautiful or handsome. Notice that we have the comparative form here again with più bello. E secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. And according to them, there was no boy more beautiful in the world. Now that we've gone through the text in detail, listen to the paragraph all the way through again in Italian. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grannings che fabbricava trapani. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dursley era magra, bionda e con un collo quasi 2 volte più lungo del normale, il che le tornava assai utile, dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare I vicini. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley, e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Thanks very much for watching. There are links in the description below to where you can get copies of the book and audiobook in Italian. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe, and head over to linguisticator.com for our courses in Italian and memory.